Hi everyone, it's me again Anchisa from Ling Up, and today we will be teaching about the direction words and phrases. The thing is that I have been teaching some kind of this before in the previous video, but that in like overall travel phrases. But this time we will go into detail for it. I will start with directions words. The first word is very important because we normally use it in daily life. ตรงไปตรงไป go straight. Next one. These are also popular in using เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย turn left เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา turn right. And the next word is to give direction, which is very not unpopular in Thailand. We Thai people don't tell people that like you go north, you go south. North and South in Thai are normally referred to region. For example, if I live in Chiang Mai, I will tell people that I live in northern part of Thailand. Or if I live in Krabi, I will say that I live in southern part of Thailand, something like this. So for the north word, we pronounce it as เหนือ north, ใต้ south. Next word is also the direction ตะวันออก and ตะวันตก east and west. I will pronounce it one by one. East ตะวันออก ตะวันออก and west ตะวันตก ตะวันตก. Next other capillaries that could be included when people are telling you the directions, giving you the directions. For example, the first word is footbridge, footbridge, สะพานลอย สะพานลอย. Please be careful because footbridge in Thailand is quite high and a little bit complicated of the like stairs and the level of it. It's not like in the other countries. And the next word is pedestrian crossing, pedestrian crossing, ทางม้าลาย ทางม้าลาย. Actually, the word ม้าลาย can also mean zebra in Thai. Next word is ไป actually in Thai mean go, but in this context it mean one way, that like you ไป or you, if it's the way back home, you say กลับ. So it's ไปกลับ. And if people combine it together, ไปกลับ which mean round trip. For example, if I asked you that like, will you go to Bangkok? And you say, yeah, I'm going to Bangkok. Like ฉันไปกรุงเทพ I ไป Bangkok. It mean like you only go there and you don't like take the round trip. But if you say like ใช่ ไปกลับ แต่ว่ากลับวันที่ which mean yes, you are going round trip and you will be back on that date. Next will be direction phrases. These are the example. If you want, that will be a questions and the answer. For example, you ask จะไปจตุจักรได้ยังไง จะไปจตุจักรได้ยังไง or in shorter version จะไปจตุจักรได้ไง จะไปจตุจักรได้ไง which mean how can I get to Chatuchak market. And the answer could be เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย which mean walk straight and then turn left. Next sentence ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Where is the nearest bus stop? เดินตรงไปประมาณ50 เมตร เดินตรงไปประมาณ50 เมตร go straight about 50 meters. If you wonder how to like say the number in Thailand, there is also a previous video that I've been teaching before, so take a look at it.
next ห้องน้ำอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหน where is the restroom ห้องน้ำอยู่หลังร้านอาหารห้องน้ำอยู่หลังร้านอาหาร the restroom is behind the restaurant next one ฉันต้องเปลี่ยนรถที่ไหนฉันต้องเปลี่ยนรถที่ไหน where should I transfer where should I transfer or where should I change the car and the answer would be ที่สถานีพญาไทที่สถานีพญาไท at พญาไท station at พญาไท station and that is all for today thank you so much for watching me and please follow and subscribe us for more video see you guys again next week bye bye